Dakika 28 baada ya saa 6 majira ya Afrika Mashariki, mtazamaji, tunaendelea na gumzo ambalo vijana wengi humu nchini hawana ajira na serikali inasema kwamba hamna pesa. Vijana ambao wamesomea wanasayansi wanasema kwao kimekuwa ni kibarua kigumu kweli. Ninao kwenye studio zetu na vile vile tuko nao kule nyanjani eneo la Eldoret ambako wamekita kambi kule wakizungumzia hali ambayo imekuwa ikiwakumba. Hapa kwenye studio ninaye Christopher Kioko, na ulikuwa unatuelezea kwamba wewe unapiga biashara gani? Mimi napiga biashara ya kuuza viatu. Nauza viatu, nauza online, pia niko na kibanda yangu iko mahali. Unahisi vipi wakati unauza viatu na ulisomea wanasayansi? Kusema kweli ni vigumu sana kwa sababu hizi ni skills ambazo tunafaa kuwa tumeziweka kuonekana in the reality. Tusaidie kuweza kusolve some of the challenges that hizi kama wananchi tunapitia. Kwa mfano katika headlines za NTV sasa nimeona kuna kipindupindu iko mahali. Pia nilikuwa naongelea mambo na uzalishaji. Pia kuna zile ambazo there is a evolving technology in every aspect. So in the study of matter we have to expedite in everything, if it comes to analyzing, if it is coming up with the drugs, maybe to treat or to cure some diseases or infections and so forth. My friend hapa amekuwa akiongelea mambo na kulikuwa na pandemic. Suppose now we have another pandemic. How are we going to curb? How are we going to counter it? What are some of the mitigating aspects or strategies that we have employed? What is the government doing about it? Serikali yetu inaweza kutumia wanasayansi ambao tuko nao ambao wamesoma ili waweze kutatua hizi mashida. Biashara ya viatu. Unajua mimi nikiwa mwanahabari alafu nikose kazi niende kuuza viatu, kitakuwa kibarua kigumu sana kwangu. Nimeuza, si ati sijauza. Mwenyewe nimeuza nguo. Ni vigumu sana sababu hiyo sio taaluma ambayo umeenda shuleni ukasomea. Kwako unapata faida ina kama pesa ngapi hivi kwa mwezi? Kwa mwezi 10 to 15,000 faida. Faida yako? Faida yangu. Kwa hivyo hata biashara ni ngumu zaidi. Ngumu zaidi kwanza kwa ile the current regulations ambazo serikali wameweka. Unajua sisi ni small scale. Sisi ni watu wa kununua viatu za 5,000, unaenda unauza unapata 7,000. You decide on hii 2,000 profit nimepata, whether nitaongeza 1,000 kwa stock ikuwe ya 6,000 ama already nitatumia yote, ama maybe nitakula kwanza stock ishe nifunge biashara alafu after some time nione kama tena utafute 5,000 zingine, nitafute 5,000 zingine nirudi kwa kazi. Hivyo ndo tunafanya na hivyo ndo tunasurvive hapa nje. Pole. Sasa Irene, najua mna kibarua kigumu. Muungano huu mnatarajia uwasaidie vijana ambao hawajaajiriwa kivipi? Na kwa nini mlifikiria wanasayansi ni wengi lakini 80% wanafanya kazi, wengine ni wana benki, wengine kwa biashara, wengine wanauza kuku kama kina Karo hapa? Mlifikiria nini? Tulifikiria ni jambo la kusikitisha. Kwa hivyo tukaanza kutoka hapo. Kwa hivyo wenye wanatoka, tulianza na wenye wametoka 2020, 2021, 2022. Tuanze na wao ili they give us connection to others. So tukaanza hapo. So the chairperson Eve ndo anasema. So tukaanza hapo, yeye kazi yake ilikuwa advert ikikuja anatupostia. Cause hata hizo advert kupata ilikuwa a difficult thing. Cause kuna mtu anaenda miaka 4 campus, hajui course yake ina entail nini, cause huwa anasoma tu. Nikwambie Frederick, rafiki yangu. Unaambiwa think of something. Think of a DNA in yourself. As in think. Na hutaiona. This is the DNA. Unaambiwa fikiria. Fikiria. Inakaa ladder mbili hivyo. Fikiria. Na kuna potential mingi hapo, lakini fikiria. Unaona huyo mwanasayansi akitoka hana ujuzi. Unaona? Kwa hivyo unasema masomo ambayo tunayapata kwenye vyuo vikuu hajatimia vile ambavyo inastahiki? Yametimia when it comes to theory. Lakini sayansi una interact na nature, you do practicals, you versus the evidence. Alafu unasema now this is the legit thing. Lakini sasa unasoma theory. Hakuna practical. Ni kama uambie daktari lungs, imagine your lungs zinakaa hivyo. Na mtu akikuja na TB, lungs zitakuwa zinakaa hivi.
Unaona? So that is actually so here our challenge ni shule. The government is not haifanyi cha kutosha katika shule zetu. Na mimi I am privileged. I can tell you hii ni DNA inakaa hivi anagel electrophoresis. Kuna watu ulisomea wapi? JKUAT. JKUAT. I am privileged. Lakini kuna watu hawajui. Kuna mtu anajua akona a very good idea on how to like kuna Technical University of Kenya. The students there wako na ujuzi wa kupanda miti bila mchanga. Lakini sasa yeye anajua that is a project. Hajui intellectual property, hajui what it involves. So we are here, we are campaigning for, if you're a scientist, you should be taught ways of a scientist, as in you should be taught ways of the previous science, how we're going to interact with the whole world, as in how we're going to solve challenges za Kenyans, because it's so unfortunate. Tunafanya kazi na MCA wa Juja on clean up as scientists in JKUAT, to clean up Juja town. Imekuwa hapo for so long, lakini scientist utamuuliza which microorganism is in that waste iko hapo, akwambie pathogenic Escherichia coli, lakini nothing they can do. Yeye anajua tu inafaa kuwa hapo. Hawajui when you're supposed to study, first give back to the community. Na hiyo ndio one of the things we want to have a coalition with the government, partnership with the government. Tuna ensure kuwa nikisoma mimi nikimaliza miaka 4, I have a project to show nilifanya kwa their society. You get, as in, for example, huyu anaweza fanya, my brother Christopher anaweza fanya kazi na mchanga rutuba. So akienda kwao anasema mchanga yetu haina rutuba ya kutosha. Narudi shule akiwa undergraduate pia ana familiarize himself with the rutuba. Anasema this is what can be done. Anapelekea government do it. Then we solve one problem. You see, mimi niko na microorganisms. Tunaenda Juja, tunasema, unajua microorganism can generate electricity. Unajua microorganisms zinaweza kuwa na manure yenye ni very organic without chemicals. Let's do to clean up huku kwa soko, alafu tukuje na hizo manure tuuzie wakulima. It's very cheap. Unaona? So one of the thing yenye kwa society, kwa association yetu, we make sure we partner with the government to make sure you add value to the education. Because science, hauwezi kuwa na science na huna laboratory. Sababu unazungumza kuhusu masomo. CBC unaona kama itasaidia ama ni mchezo wa paka na panya? Hapana, CBC itasaidia. CBC unaambiwa fanya hili na linafanyika hivi. Ndio unaambiwa unda kama hii koti, tuseme kwa mfano, na unaona ni practical. Ukikuwa na shida unaambiwa mwalimu usikufanya hapa. Lakini si kumaliza miaka 4 unauliza mwalimu, mimi DNA yenye naona kwa undergel electrophoresis si the same ulinifunza. Unaona inakuwa shida. So one of it ni kumaanisha we add value to our education. Another thing ni research funds. Scientists out here, even when tuko nao hapa, wako na projects za kufanya. But then we ask the government, we wanted the government to give 3% of the GDP for research purposes. In order, mimi naweza kuwa na shida ya tumbo. Na hiyo tumbo yangu haiko Marekani. Hatuwezi kuwa kila saa tukitumia dawa za Marekani, dawa za UK, dawa za and I am here. Nasema naweza fanya kazi. Naweza. Niambie mimi niende nifunzwe kufanya vaccine za COVID. Take me there for masters. Then I come back. Next time we have a pandemic, whichever the case, nitajua watu wetu wanakuwa na predisposing factors hizi, vaccine hii inaweza wasaidia hivi, na Wakenya watakuwa na shida kutumia vaccine yenye imetengenezwa huku. Shikilia hapo. Karo, ulikuwa unasema ukarudi nyumbani. Mimi Mzee akakwambia njoo, hujapotelea sana. Akakwambia nini? Babangu alinipigia simu akaniambia, sasa wewe juu kama kazi ipatikani, wewe rudi nyumbani. Nitakupatia mahali ujenge, ufanye project yenye unataka kufanya. So at first nilikuwa nataka kufanya project ya kurea insects for animal feeds like black soldier flies, but the capital I needed ilikuwa inahitaji pesa nyingi like over 500k. So sikuwa na hiyo uwezo. So nikasema wacha nianze na kuku kwa sababu I would like to use hii project ya kuku, when nitapata pesa nitumie project ya kuku kuanzisha ile insects and then use these insects to feed the chicks. So mimi nikarudi nyumbani, nikafanya construction kidogo, nikaanzisha kurea chickens zangu early this year. Sasa uko na kuku ngapi? Sasa niko na 600, kuna 250 wenye wako around 2 weeks na wengine wako around 1 week around 400. Faida
Faida si kubwa sana. Tunauza baada ya wiki 5. Unauza naweza sema kwa kuku 200 unaweza pata faida ya around 15 to 20k. Kuku 200. Yeah. Ni faida ukishatoa kila kitu ambacho ulikuwa umetumia 15,000. Hii faida unapata baada ya miezi mingapi hivi? Baada ya siku 35. Kama market iko ready, unauza kuku zako after 5 weeks unaziuza. But kama hakuna market, zikiendelea, the more they continue feeding, hapo napo inakula pesa yako. Inakula pesa yako, hautapata profit yoyote after 5 weeks kama. Irene, ukisikia wanasayansi wakizungumza masuala ambayo yako mbali sana na kile ambacho walisomea, wewe kama mwendesha mipango kwenye muungano huu, inakuguzaje? Kwanza inanisikitisha na sometimes unajiona uko helpless, lakini we thank God for you for giving us this chance, because hatuwezi operate on our own. First of all, we need the government kutusikiza. It's either we are overproducing scientists. So we start from them. It's either we are overproducing scientists. Kwa takriban mna wanasayansi kama wangapi hivi? Kwa kikundi chetu ama wote nchini? Nationwide. Nikiza approximate, there would be over, I think, 1 million when you're employed na unemployed. Yeah, if I give an approximation. When you're wanasoma na when you're umetoka. So it's either we are overproducing ama the government imepeana a deaf ear to us. Because kama if we have like scientists of Kenya Association, we have the association, tunataka tulete hawa watu pamoja. You give your project, alafu tukuonyeshe how to do intellectual property. Una patent your idea. Alafu we partner with National Research Fund na COSTI, the Kenya National Science Academy. With the government, tunawambia we want to solve this issue. Tunataka kipindupindu kisikuje for like forever tutokana na kipindupindu, bilharzia and cholera. These are very, very critical issues we can solve. So sisi, mimi ni mkuu wa mipango. Kwanza, we sensitize the scientists that there is value, because most of them, huyo mwenye umesikia kama anasema mimi siwezi pea mtu mawaidha afanye kosi yenye nilifanya. Amekataa, amechoka. Amekataa, amechoka, hata mimi unaweza choka. Wewe ulisomea ukisoma. Sasa hivi unafanya nini wewe mwenyewe? Mimi? Kando na kuwa mkuu wa mipango kwenye muungano. Mimi ni mwanafunzi. Bado uko shule? Mimi bado niko shule. Na sababu kuu ya kukua hapa mkuu wa mipango ni kuhakikisha kuwa walichokipitia mimi sikipiti na wewe. Hatupitii. Hatuwezi kwa tukirudia historia. Ndio maana niko hapa na nimeamua I'll dedicate my time, my energy kufanya hii. Kuwasaidia wenzako. Kuwasaidia kukua na ukurasa mpya. Tushikilie sababu naelezwa mwenyekiti wenu bado anataka kuzungumza pale wakiwa na kudaka. Hebu tuonyeshe biashara ambayo hawa vijana wamesema potele mbali wanasayansi hataki tena. Hebu tuonyeshe hiyo biashara kudaka. Na basi kando na kuuza chakula pia naambiwa Robert pia kwamba anafuga pia kuku hapa ambao anajaribu namsaidia kujikimu kimaisha. Robert, una kuku ngapi hapo kwako? Asante sana, hapa nina kuku 5, mwera 4 na njogo 1. Sasa kuku zangu wao wananisaidia pia kujikimu kimaisha. In that they lay eggs. Sasa hizo eggs they are pure kienyeji chicken. Sasa customers kwa wananiuliza sana kama wanaweza pata kuku ya kienyeji wapi. Then I came up with that idea kuanza kuweka kuku hapa, na sasa huwa zinataka mayai, then hiyo mayai I take it to incubator kwangu nyumbani, then they hatch into chicks, then na raise hizo chicks up to 2 months, then 2 months na wauzia wakulima wenye nakuja kununua chakula hapa at 350. Na umefaidikaje ndugu yangu Robert kwa mradi wako wa kuku? Hii imenisaidia sana upande wa expenses. Kwa mfano kulipa wafanyikazi hapa, naweza sema hii kuku peke yake inanisaidia sana upande wa kulipa wafanyikazi. Nilisema hii kuku pesa hiyo itaenda kwa wafanyikazi. Unao wangapi wafanyikazi ambao wanakusaidia hapa kazini kwako Robert? Nina wafanyikazi 4. Wote I call them loaders na secretary ni mmoja. Na je, hapo labda ungeamua kuongeza masomo upande wa PhD au masters, ungeendelea katika fani hii ama katika sekta hii ya animal science, ama ungebadilisha baadaye? Asante sana. My aim
even wakati nilikuwa nimejoin chuo kikuu nilikuwa nimetamani sana niendelee mpaka nifanye PhD, but in terms of finance challenges nikapata hiyo challenge, sasa sikuendelea. But right now niliamua come up with the business yangu, naendelea vizuri na here I'm sure I'll go back to school and take masters in animal nutrition. That's my passion too. So bado hujakata matumaini? Bado sijakata tamaa, sijakata tumaini. Najua Mungu ako na mimi, the way Mungu ameniguide mpaka sasa niko na kazi yangu, na najua kwa nini nilianzisha hii kazi, kunisaidia kumaliza shule juu nilikuwa na financial challenges. Asante Robert. Naje mwenyekiti, mbona uko mbali sana, njoo hapa hivi. Wewe baadaye una mpango gani? Nina mipango baada ya kurudi shule. Nikipatiwa fursa ya kurudi shule naweza rudi shule, na tukipata pia watu wa kutulipia masomo, sisi tuko very willing kwenda shule. Utabadilisha taaluma ama utaenda na taaluma hiyo hiyo moja tu? Kwa sababu niko na hiyo passion sana na science, bado nafikiria bado kurudi kwa sayansi, kwa sababu tuko na hii association ya kusaidia wanasayansi. So I feel with time science itakuwa recognized. Yeah. Kwa sasa haitambuliki kwani? Kwa sasa in Kenya sahi sayansi haijatambulika, na bado science and research has not yet been embraced. Yeah. Unajua si mtu akisikia kwamba mtu anafanya sayansi anajua kwamba labda alifanya vizuri kwa mtihani wake, akafuzu vema ndipo saka afanye ile taaluma. Wewe unachukuliaje? Yeah, kwa sababu ndio pursue science courses for diploma, for degrees, unapata cut off points ziko juu, na some of these courses unapata cut off points kama za mtu anafanya nursing, mtu pia anafanya clinical medicine, hazijaachana na wanasayansi, lakini hawa watu wanapata kazi compared to wanasayansi, na tuko on the same cut off points. Yeah. Labda wito wako mkuu ni upi kwa serikali ama kwa wale ambao wanahusika katika sekta hii? Wito wangu mkubwa kwa serikali ni tunaomba, kwa sababu rais wetu William Samoei Ruto ni mwanasayansi, ako na PhD in plant ecology. Kwa hivyo tunaamini anajua masuala ya wanasayansi ambayo tunayapitia sasa hivi. Ndio maana tunatoa wito kwa Public Service Commission pia wakuwe wana place scientists for a 1-year mandatory internship. Alafu after that pia niko na wito kwa wanasayansi watupatie licensing and a regulation body, kwa sababu sasa hatuna bodies. That is the reason why scientists are just everywhere. So tunaomba tupatiwe licensing, na pia tungeomba mkutano na rais wetu mkuu. Yeah. Ili umweleze nini huyo rais mkikuwa naye? Tukipewa hii opportunity tunaweza kumwelezea masuala moja kwa moja ambayo yanakumba wanasayansi, moja ikiwa kutokuwa ukosefu wa ajira, and I feel like tukimwelezea at a personal level ataweza kuelewa ni nini wanasayansi haswa wanapitia, yeye akiwa mwanasayansi. Asante sana mwenyekiti. Naje dada Millicent, kwamba hauna kazi sivyo? Bado uko nyumbani. Una mpango gani ya maishani? Asante sana. Mimi ninapangia kufanya kazi outside science. Alafu after hapo naweza pata capital nifungue biashara kenye inahusiana na science. Kazi kama gani Millicent? Labda ya kulima, ya kuuza mahindi kama hii hapa ama namna gani? Kama kufungua juice box. Na mbona usianze kufanya kazi hiyo sasa hivi Millicent? Kwa sasa sina capital. Kwa sababu kuna capital. Asante Millicent. Naje mwenyekiti, mwisho tu labda umuhimu wa ile regulation ni nini ya wanasayansi? Tuwasaidiaje? Okay, serikali kitupatia regulation na licensing body, utapata wanasayansi hawatakuwa kila mahali. Sasa hivi wametapakaa kila mahali. Tuko na wanasayansi ambao wanafanya kazi za vibarua nyumbani. Tuko na wanasayansi ambao sahi wanafanya kazi katika benki, kwa sababu hatuna body ya kuregulate scientists. So ningepeana tu mfano kama regulatory body ya nurses na regulatory body ya tuseme dentists na madaktari.
Madaktari wanajulikana sana na wamepatiwa hiyo heshima katika nchi kwa sababu wako na body inawa regulate. So unapata wao kupata ajira ni rahisi sana. Sisi hatuna body na plus we are not that yet recognized. Asante mwenyekiti. Basi hizo ni kauli za wanasayansi kutoka hapa kaunti ya Uasin Gishu kuhusu ukosefu wa ajira na njia mbadala za kujikimu katika maisha yao. Tunaambia kwamba kuna watu kama milioni 300 wa Kenya ambao hawana kazi na wengi wao ni vijana. Kwako Fred. Asante sana Gabriel Kudaka kutoka eneo la Eldoret ambako wanazungumza na wanasayansi ambao wengi wao wamekosa ajira, lakini wamesema tumekosa ajira lakini hatuwezi keti kitako na kuangalia taarifa za habari kila siku. Tufanye kazi kisha jioni tuna chamcha kidogo, chakula cha jioni, cha asubuhi anakipata. Ndani ya studio tunakamilisha mjadala huu. Irene, tuseme sasa hivi unataka kuzungumza na rais. Rais ni mwanasayansi, mimi najua ni mwanasayansi na amehitimu. Yeah. Utamwambiaje? Hebu angalia kamera ambayo iko pale kando inakuangalia. Umzungumzie rais. Rais Mheshimiwa Daktari William Ruto umefanya PhD, the doctorate PhD in plant ecology. Na wewe ni mwanasayansia with all the background. Na sisi tumekuja pamoja kama wanasayansia with an association about scientists. Na yenye tumeyapitia, niko sure you have gone through the same. I would like to urge you, the President Daktari, if it is possible, invest in science. That is the next phase of devolution in the world. Globally, invest in science. Sisi tuko hapa, we are ready to work. Hatutaki kuona watu kama Karo walking through the same path ya kuuza kuku until sasa you lose hope na, and then we are ready to, you take us to peleke hata, we have masters outside there, sponsor us, because if you sponsor us, we have a duty to come back and give back to the society. If you're sponsored from inside, we do not have the same duty as when it's from our own. And we feel bad when our parents, they spend their taxes paying our school fees and also the government, only to end up with nothing other than cheap jobs that we do not study. Na tunaleta jam kwa bankers, jam kwa sales people. So can we look into a matter, invest in 3% GDP research funds so that we can to develop a country. You want us to have employment, we can have our own employment. But first, we need funds, we need education, value addition in education, especially in campuses. Thank you so much, Najuta Skiza. Jamani, nani hao nilileta kwenye studio wanamzungumzia rais moja kwa moja wakisema sababu hao ni wanasayansi, hawataki hela, wanataka wasaidiwe zaidi ili nchi iweze kukua, wakaweza kurejesha maarifa ambayo amepata kutoka kwenye vyuo, wakaweza kuwapea wanafunzi. Kwa sekunde 30, wewe ungetaka serikali wafanye nini kama wanasayansi? Okay, kwa mfano sisi scientists, mostly sisi tumeenda shule, we are trained on how to be creative and innovative in different ventures. So mimi ningeomba serikali vile rafiki yangu hapa ameweza kutukueleza. Niombe serikali iweze kutusaidia sisi wanasayansi ili tuweze kuwa more creative and bring more value. We had more value to the country by investing and putting everything that we have, all the skills at work. Shukran sana. Karo, unasema umetafuta kazi nje ya nchi? Yes, mimi currently mimi na apply job outside the country because hapa Kenya inaonekana hakuna kazi. So acha niende huko nje, nitafute niajiriwe, nikishapata ujuzi enough like maybe for 5-10 years, come back here, start maybe a lab and do mentor other students who be there. But we hope the government will do something, and most of us will not need to go out of the country to really even go study. We have universities here. Mwai Kibaki aliacha kama ameacha universities nyingi. So why should we go outside to go and study where we have everything here? We have the brains. Most of the people when you wamefanya science, let me tell you, most of them watu walipata B+ and above. Watu walipata mathematics. Unasema ulikuwa na first class honors? Yes, me I got a first class honors in my degree. And I would be happy not doing farming here in a chicken, but employing my skills in nili molecular biology. I would really be happy. Karo Gishui ni anauza kuku, alisomea biokemia. Christopher Kioko anauza viatu, alisomea kemia vile vile.
Irene Kamau ni mkuu wa mipango, ameleta muungano wa wanasayansi kuweza kuwasaidia wanasayansi. Tunajaribu kuhakikisha kwamba vijana wanapata nafasi ya kuzungumza na vile vile mtazamaji wanaweza pata nafasi ya kueleza vijana wengine jinsi ya kujiendeleza ikiwa hawana ajira. Mimi naitwa Frederick Mwitiriri. Dakika 3 hivi kutoka sasa na kuletea taarifa zetu za saa 7. Usiende mbali.